Ratios, proportions, indices, and logarithm. This is what we are going to see today. What is ratios? What is ratios? Any idea? What is ratios? Comparison of two quantities, sir. Comparison of Two quantities. fine. Not to be more specific in quantities, comparison of either two items. Okay, wow. Either two things of same kind. Sir, be careful of same kind. Sir, if you are going to compare something in kgs, it should be the other one also should be in a kgs, correct? Sir, appo compare panna mudiyum. If you are going to compare one thing in liters, the other thing also should be in liters. One thing in centimeter, the other thing also should be in centimeter. Sir, of same kind, if you are going to compare two or more items, then that is called as ratios. Clear, everybody? Yes, sir. Ratio, na, you can just note down. Comparison of two or more things of same kind is called as ratio. குண்டமா கை வச்சிருக்க ஒரு ரீஃபில் பண்ண மட்டும் வாங்கிடுறியா? ஆனா இங்க எதுவும் இருக்காது. நல்லதா நீங்க மியூட்ல இல்ல இருக்கா கொடு. சுனில் சாரி சார். Comparison of two or more things of same kind is called as ratios. Okay, wow. Sir, the same kind is important, sir. Okay, wow. Be careful. It's called ratio. Sir, ratios எப்படி sir express பண்ணுவாங்க? How they are going to express? Sir, numerator இருக்கும், denominator இருக்கும். It will be expressed in x by y form, இல்லை a by b form. Expressed as x by y or a by b. Sir, எப்படி வேணா எடுத்துக்கோ. Sir, adana sir x, adana sir y. X is called as first term, y is called as second term. Okay, wow. X is called as first term, y is called as second term. Sir, how to say mathematically? The first term is also called as antecedent. Another antecedent. The second term is called as consequent. Okay, wow. Clear? Antecedent, consequent. Done? Sir, ratio and comparison of two or more things of same kind. Sir, what you are going to do? You are going to compare two or more things of same kind. Sir, it is unit free. Okay, wow. There is no unit of measurement for ratios. X by y, it will be a number or your number. Sir, x is called as first term, y is called as second term. First term is mathematically called as antecedent, y is called as consequent. Clear, everybody? Yes, sir. Right. Sir, what are these properties here? There is no unit of measurement. Okay, wow. Ratios should be expressed in a simplest form. Sir, another ratio should be expressed in simplest form. Sir, other as a simplest form, for example, 15 by 25. This number, sir. இப்படியே ரெப்ரசென்ட் பண்ணாம இதான் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா கிடையாது. இட் ஷுட் பி ரெப்ரசென்டட் இன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னா ஃபர்தரா ரெடியூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி யூ ஹேவ் டு ட்ரில் டவுன்.
அப்ப 15/25 னா it is 3/5 அப்படின்னு சொல்லுவோம். Clear. That is ratio should be expressed in a simplest form. Clear. Yes, There sir. is no unit of measurement. ஓகேவா சார்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் எது வேணா எப்படி வேணா இருக்கட்டும் சார் அப்படின்னா கிடையாது. எது ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், எது செகண்ட் டேர்மோ அதான் செகண்ட் டேர்ம். ஏன்னா x:y-யும் y:x2 இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகேவா? அதனால பி கேர்ஃபுல். த ஆர்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஆர்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். It should be expressed in simplest form. There is no unit of measurement. இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ். Clear everybody? Yes, sir. Right. Sir, now comparison between the first term and the second term. Adana sir, comparison. If the first term is greater than the second term, if the first term is lesser than the second term, the first term is equal to second term. Sir, this is the condition, correct? Sir, if the first term is greater than the second term, what is it called as, sir? It is called as, the ratio is called as greater inequality. It is called as greater inequality. Sir, இது என்ன சார்? X is lesser than y அப்படின்னா lesser inequality, that is equality. ஓகேவா? Clear? If X is equal to y, then the ratio is said to be inequality. If the X is greater than, the first term is greater than the second term, it is called as greater inequality. First term is lesser than second term, it is lesser inequality. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. என்ன சார் கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல? இதான் சார் கேட்பாங்க. What are the types of ratios? என்னது? What are the types of ratios? Duplicate ratio, subduplicate ratio. Triplicate ratio. No. Subtriplicate ratio. Sir, what is duplicate ratio? What is duplicate ratio? Sir. Sir, if you take square of the terms, then that is called as duplicate ratio, sir. Adana sir, square of the term. X is to y is the normal ratio. Appa x square is to y square. That is called as duplicate ratio. If you square the terms, that is called as duplicate ratio. Sir, this x is to y in ratio. The square root that is called as subduplicate ratio. Clear? If you take square root, it is called as subduplicate ratio. Square panna that is duplicate ratio. Same concept here panna inga enna sir varum? Cube panna triplicate ratio. Cube root edutha appadina subtriplicate ratio. Clear everybody? Yes, sir. Sir, duplicate ratio. When you square the terms, that is called as duplicate ratio. If you cube the terms, that is called as triplicate ratio. Square root of the terms, subduplicate ratios. Cube root of the terms, subtriplicate ratio. Clear everybody? Yes, sir. Right. Sir, about inverse ratio. What is inverse ratio? What is inverse ratio? Sir, x is to y அப்படினா y is to x. அதான் inverse ratio. கரெக்ட்டா? X is to y ங்கிறது நார்மல் ரேஷியோ அப்படினா y is to x ங்கிறது
inverse ratio. Correct. Inverse na first term will become second term will become first term. Clear. Clear everybody? Yes, Sir. Right. Sir, these are general the types of ratio. The question கேட்பாங்க. Clear. இதுவே வந்து இந்த subduplicate ratio நார்மலா கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. P is to Q is a subduplicate ratio of something. Find the value of Q. அப்படின்ற மாதிரி தான் கொஸ்டின் இருக்கும். Clear. Shall we solve one sum? ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாமா? Yes, sir. Examination question. Kindly note down. Triplicate ratio of 4:5 is. Triplicate ratio of 4:5 is. 4:5, sir. ஆமா. 64:125. 64 is to 125. 125. Good. P is to Q. P is to Q is a subduplicate ratio of P is to Q is subduplicate ratio of P minus X square is to Q minus X square. Find the value of X square. Your options are P by P plus Q, Q by P plus Q, PQ divided by P plus Q. Option D, PQ divided by P minus Q. P is to Q is the subduplicate ratio of P minus X square is to Q minus X square. Quick. That is PQ divided by P plus Q, correct? Yeah. Sir, interpretation correct question படிக்கணும் அதுதான் விஷயம். மேத்தமெட்டிக்கல் தான் இருக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி சார் எழுதணும்?
Sir, option C, sir. Option C. Sir, option C. Okay. Almost everybody is landing with the same option. Correct, sir? Sir, first step, sir, is P is to Q is the subduplicate ratio of P minus X square is to Q minus X square. That is answer is P by Q. Subduplicate ratio is P by Q. This subduplicate ratio, the P minus X square, Q minus X square. Sir, if the square root answer is going to be P by Q. Clear? The root of P minus X square divided by Q minus X square is equal to P by Q. Sir, approach square panera. P minus X square divided by Q minus X square will give P square minus P square divided by Q square. Clear? Normal steps. You can just cross multiply, take the X square out. Okay, X square solve, you will get to the right answer. That's it. Clear, everyone? Sir, cross multiply, solve for the X square, you will get to the right answer. Clear? Sir, this interpretation part is to be correctly you have to interpret. Sir, sir, A is to B is a subduplicate ratio of sir? A is to B is a subduplicate ratio of summa by A square is to B square. Sir, you have to take square root. Correct? After the answer. You have to be careful in writing those things along. Clear, everybody? Clear, everybody? Yes, sir. Shall we move on? Yes, sir. Right. Sir, ratio sir, in the very easy get wrong. Right? Subduplicate ratio, subtriplicate ratio, chances. That's easy out true. Right? At the level of problem, sir, next compounding of ratios. Another compounding of ratios. What is that, sir? Compounding of ratios. Compounding of ratios. Sir, what is compounding, sir? My problem. Right? Compounding is product. Sir, multiply. That's it. Multiplication of ratios is called as compounding of ratios. Sir, and the product that is called as compounding. Sir, examples are there. Sir. A is to B, B is to C, C is to D. Sir, find A is to D. Sir, you have to multiply all those ratios. A by B into B by C into C by D. Correct? Sir, if A by D multiply all those ratios, you will get to the compound ratios. Clear, everybody? Compounding of ratios now the product of ratios. Sir, if necessary, shall I inverse this, sir? Yes, you can inverse. Correct? You can take B by C, and that's C by B. Correct? Correspondingly, you have to change the values. Correct? And that's 1 is to 2, 2 by 2 is to 1. Clear. Wherever necessary, kindly alter and then just solve for the compound ratios. Clear. Sir, compound ratios. Sir. Product of all ratios. Be careful. Sir, kindly listen.
One second. Sir, A is to B is there, sir. Okay, wow. B is to C is there, sir. Right? A is to B is there. B is to C is there. Now, how to find out A is to B is to C? Sir, A is to B is there. B is to C is there. How to find A is to B is to C? Be careful. Sir, say suppose in the A is to B, I am stating as X is to Y is a ratio. In the B is to C, I am saying Y is to Z is a ratio. Okay, wow. These are ratios in here. Sir, but now I have to find out A is to B is to C. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? எப்படி சார் இந்த first term, second term, third term மூணு எப்படி சார் வரும்? Sir, be careful. First term will be product of these first two ratios. Okay, wow. இது என்னது? It will be first term. Second term will be in the second term, first term of Y into Y. Okay, wow. Sir, third term will be Y into Z. Like this, you have to find it. Okay, wow. Sir, first term into first term, second term into first term, second term into second term will give you A is to B is to C. This is product of ratios. In the sums, clear. How to find out ratios? If two ratios are given and then you have to find combined ratios. You can just find like this. Clear. Sir, இது ரெண்டே ரேஷியோ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. மூணு ரேஷியோ இதே மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? A is to B given, B is to C given, C is to D given. Now I want to find out A is to B is to C is to D. How to do, sir? Clear. Sir, இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? Similar way. Sir, A is to B என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க? A is to B is like this is given. A is to B கொடுத்துட்டாங்க வச்சுக்கோ. B is to C இந்த ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It is C is to D ன்னு வச்சுக்கோ. இந்த இடத்துல E is to F ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? These are the ratios. இந்த ratios எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? How to அந்த four terms எப்படி சார் வரும்? Similar way, all the three terms you have to multiply. எப்படி சார்? A into C into E. This will be your first term. Therefore, A, C, E will be your first term. That I multiply all those things. A, C, E. So second thing is B, C, and then E. What will be your second term? B, C, and E. Sir, what is your third term? B, D, and E. What will be your last term? B, D, F. Clear.
Sir, how to multiply? Sir, first terms எல்லாத்தையும் multiply பண்ணிக்கணும். You will get to the first ratio, first term of the ratio. A is to B is to C is to D na A C E. First terms மட்டும் multiply பண்ணா it will be like this. Second term என்ன சார் பண்ணும்? B D and then E. Sir, ரெண்டுத்தோட second term ஒன்னுத்தோட first term எடுத்தீங்கன்னா you will get to B C E. Sir, next third term எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? B D E. ரெண்டு second term and then ஒரு first term. Sir, last one will be all the second terms if you multiply, that will be the last ratio. Clear, last term of the ratio. Clear everybody? So, doubt, sir. So, Sir, if A is to B and B is to C வந்து first நம்ம அந்த செப்பரேட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு C is to D பண்ணலாமா சார்? அப்படி பண்ணக்கூடாது. When there are 3 ratios given, you have to adopt this technique. When 2 ratios given, you have to go to the above technique. All. Okay. Sir, இன்னொன்னு ஒரு டவுட் சார். மேல ஃபர்ஸ்ட் வந்து A is to B and B is to C க்கு வந்து B சேமா இருக்குல்ல சார் வேல்யூ? சேமா இருந்ததுன்னா ஓகே. சேமா இல்லனாலும் ஒண்ணும் கவலை இல்ல. அதனால தான் நான் இப்படி எழுதி இருக்கேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் into second term, second term into second term, second term into first term, second term into second term. Clear? ஓகே சார். இங்க வந்து நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் சேம், செகண்ட் டேர்ம் சேம் அப்படி கிடையாது. எங்க மல்டிப்ளை பண்றோம்ங்கறத காட்டலாம். வேற ஒண்ணும். Clear everybody, combined ratios அப்படின்றது புரியுதா? Yes sir. Yes, sir. Right. Sir, shall we see some examples? Sir. Yes, sir. A is to B is 2 is to 3. B is to C is 5 is to 7. Find A is to B is to C. Sir, A is to B க்கு மட்டும் சொல்லுங்க. 2 is to 3. 2 is to 3. 5 is to 7. Sir, 10 is to 15 is to 21. 10 is to 15 is 21 is the right answer. Sir, m divided by 3 is equal to n divided by 4 is equal to r divided by 7. Then 84 sir. இருடா, எங்க क्वेश्चनே நம்மளுக்கு அதுக்குள்ள 84ன்ற. m plus n plus r divided by r will be equal to Sir, இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க sir. m divided by 3 is equal to n divided by 4 is equal to r divided by 7. Find m plus n plus r divided by r. Sir, Sir, question. 2, sir. Huh? 2, sir. 2. Your options are 7, 2, 1 by 2 and 1 by 7. 2, sir. 2. Good. Sir, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா எப்படி சார் அப்ரோச் பண்றது ஃபர்ஸ்ட்? சரி, எப்படி 2 போட்டீங்க? Can anyone explain? Make it Sir, m equal to 3. 3 m plus equal to 4 plus அப்படியே 7. அவ்வளவுதான். சார், சிம்பிள். மேக் சும்மா assume some values for m, n, r. அவ்வளவுதான். சார், அப்ப அசம்ஷன் எப்படி சார் எடுத்துக்க போறோம்?
சார் இப்போ மூணுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. மூணுமே ஈக்குவல் தான் சார். அப்ப என்ன பண்ணு, டினாமினேட்டரே நியூமரேட்டரா இருக்கும். அவ்வளவுதான் சிம்பிள். அப்பதான் ஈக்குவலா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா 3/3 will be 1, 4/4 will be 1, and then 7/7 will also be 1. நம்ம அசம்ஷன் இப்படி எடுத்துக்கிறோம். கரெக்டா? எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் சார். கரெக்டா? இட் கேன் பி 6 ஆல்சோ. 6, 8 and then 14 அப்படி எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? அசியூம் எனிவே. கிளியர். இந்த இடத்துல எல்லாருமே ஈக்குவல்னு சொன்னதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் அசியூமிங் நியூமரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர். கிளியர்? எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். யாருப்பா? ரைட் சார். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எடுத்துட்டதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் அசியூமிங் m is equal to 3, n is equal to 4 and then r is equal to 7. கிளியர்? இப்போ எல்லாமே போட்டோம்னா ஈக்குவலா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுமா? 3/3 will be 1, 4/4 will be 1 and then 7/7 will also be 1. அதனால கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஐ எம் அசியூமிங் these values. சார் அப்ப என்ன ஆகும்? 7 + 7 14 divided by 7 14 divided by 7 is 2. அப்ப any number if you assume your answer will be 2. சார் அப்ப செக் பண்ணி பாப்போமா? Where assumption கொடுத்த say I am assuming like this sir. M is equal to 6, n is equal to 8, r is equal to 14. கரெக்டா? அப்ப ஈக்குவலா இருக்கா? கண்டிஷன் செக் பண்ணிக்கிறியா? 6 divided by 3 will be 2, 8 divided by 4 will be 2, 14 divided by 7 also will be 2. ஓகேவா? கிளியர்? ஏதோ ஒரு வேல்யூ அசியூம் பண்ணுவோம். அசம்ஷன் நம்மளோட தானே சார். அப்ப என்ன ஆகும்? 6 + 8 14 + 14 24 divided by 14, that 28 divided by 14, that will also be 2. கரெக்டா? எனி நம்பர் இஃப் யூ அசியூம் அந்த மேல கண்டிஷன் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆதா பாத்துக்கோ. அவ்வளவுதான். கிளியர் எவரிபடி? ரைட்? எஸ் சார். சார் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस இருந்தது அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அசியூம் சம் வேல்யூஸ். அவ்வளவுதான். கரெக்டா? அசியூம் சம் வேல்யூஸ் ஃபார் m, n, r. அதே மாதிரி x என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா அசியூம் சம் வேல்யூஸ் and then proceed. Clear everybody? Yes, sir. Sir, your exam question, your exam question. Kindly note down. A plus B is to B plus C is to C plus A is equal to 7:8:9. A plus B is to B plus C is to C plus A is equal to how much, sir? 7:8:9. Seven is to 8:9. Then second condition, A plus B plus C is equal to 18. What is the ratio of A is to B is to C? Here's the question. Your options are 5:4:3, 3:4:5, 4:3:5, and then 4:5:3. Sir, I'll just explain how to go with this problem. Sir, ஒண்ணுமே இல்ல. Go substitute and see. அவ்வளவுதான். Option testing method. Option C, sir. Option C is right answer. Option testing method எடுத்து just try, sir.
அதாவது என்ன சார் பண்ணும் சார் இப்ப A:B:C 5:4:3 அசியூம் பண்ணிப்போம் கரெக்டா ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர்னு சும்மா அசியூம் பண்ணிட்டு கரெக்டா கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு செக் பண்ணும் சார் 5:4:3 மேல 18 வருதா சார் A:B:Cக்கு மேஜரா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா பாரு ஆகாது கரெக்டா ரேஷியோக்கும் அடிஷனுக்கும் ஆகிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை ஏன் அப்படின்னா சார் ரேஷியோ ஷுட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நமக்கே தெரியும் கரெக்டா அதனால A+B+C = 18 அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது மேல போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணிப்பாரு என்னது இப்ப 5+4 will be 9 அப்புறம் 7 அதுக்கப்புறம் C+A will be 8 ஓகேவா 9:7:8 வரும் அந்த ஆப்ஷன் ஏவை டெஸ்ட் பண்ணா அப்ப அந்த ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் இல்லை சார் ஆப்ஷன் பி கரெக்டா இல்லையான்னு பாரு 3+4 7 அப்புறம் B+C 4+5 9 ஆயிடும் கரெக்டா 7:9:8ன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஆப்ஷன் பியும் கரெக்ட் இல்லை சார் ஆப்ஷன் சி போலாமா 4:3:5 அப்ப 4+3 will be 7 5+3 will be 8 4+5 will be 9 அப்ப இந்த 7:8:9 satisfied here only in the option C கரெக்டா ஆப்ஷன் ஏவும் வராது ஏன்னா 4+5 will be 9 அங்கேயே போயிடும் அப்ப ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் கரெக்டா சார் அப்ப செகண்ட் கண்டிஷனை பார்க்கவே இல்லையே சார் A+B+C = 18 கரெக்டா ஒன்ன கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக தான் ஏன் அப்படின்னா சார் ரேஷியோஸ் will be expressed in simplest form actually அப்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் கரெக்டா 15/25 அப்ப A வந்து 15 இருக்கலாம் B 25 இருக்கலாம் ஆனா ரேஷியோ will be எப்படி இருக்கும் 3/5 ஓகேவா அதனால வேல்யூஸ் will not be directly related ratios can be related இது ரேஷியோல தான் இருக்கு the first condition is in ratio only அதனால கம்பேர் பண்ணலாம் ஈஸியா கரெக்டா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல மட்டும் ஏன் அப்ளை பண்றோம்னா ரேஷியோ அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை ரேஷியோ நம்பரும் கம்பேர் பண்ண முடியாது கிளியர் done Yes, sir. understood Yes, sir. எஸ் சார் right அடுத்தது போலாமா ஓகே சார் Yes, sir. right sir next important part adana sir next important part if two numbers are in the ratio என்னது x is to y in the ratio ல இருக்கு ஓகேவா two numbers are in ratio x is to y their sum is ஒரு வேல்யூ ஓகேவா x plus y is some value அந்த டூ நம்பர்ஸ் ஓட sum is a கரெக்டா இப்படி இருக்கு क्वेश्चन இப்படிதான் இருக்கு டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் ரேஷியோ x is to y their sum is in the ratio sum is a அப்படின்னா how to find out the numbers how to find the two numbers கரெக்டா சார் முன்னாடி இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் ரேஷியோ இருக்கும் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா ரேஷியோ இருக்கு அவங்களோட சம் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி you are going to arrive at the number அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ் அந்த டூ நம்பர்ஸ் எப்படி அரைவ் பண்ண போறீங்க சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா x divided by x plus y into that sum இந்த ரேஷியோ சார் இந்த ரேஷியோங்கிறது x plus y அதே மாதிரி y divided by x plus y into a பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the first number you will get the second number clear சார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சொல்லுங்க சார் அப்பதான் சார் உங்களுக்கு புரியும் சார் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் 15:25 ஓகேவா 15:25 எடுத்துக்கோம் உங்களுக்கு தான் 15:25 தெரியும் ஓகேவா ஆக்சுவலா உங்களுக்கு அந்த நீங்க தான் 15:25 கண்டுபிடிக்க போறீங்க கரெக்டா அப்ப ரேஷியோ இஸ் இன் த ஃபார்மேட் 3:5 ஓகேவா the ratio of two numbers is in the இது வந்து 3:5 their sum is 40 என்னது sum is 40 கரெக்டா 15 plus 25 is equal to 40 இப்போ I am going to find out that first number என்ன second number என்னன்னு கண்டுபிடிப்பார் clear சார் கண்டுபிடிச்சலாமா
சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி என்ன சார் வரும்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 3 divided by 3 plus 5 plus 3 will be 8 into that sum 40. First number is 15 வந்துச்சா? ஆமா சார். அப்ப second number will be obviously 25. 5 divided by 8 into 40. Clear. How to find the numbers? Two numbers, two ratios இருக்கு, sum கொடுத்தாங்க அப்படின்னா numbers கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. First term divided by first term plus second term into the sum போட்டீங்க அப்படின்னா you will get to the right answer. Clear? Sir, similarly மூணு நம்பர் இருந்தாலும் இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் சார். அவ்வளவுதான். மூணு நம்பர் இருந்தா x divided by x plus y plus z ன்ற மாதிரி வரும். அவ்வளவுதான். Clear. சார் Yes, sir. இந்த சம்ல எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சார். என்னடா? இந்த சம்ல ஒரே ஒரு டவுட். இப்ப ரெண்டு நம்பர் வந்து 3:5 கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து 40 வரணும் தானே சார் சொல்லிருக்காங்க. சம் 40 வரணும்னு சொல்லிருக்காங்க. கரெக்ட். 25 plus 15. அப்படின்னா நம்ம இப்படி 3 into 5 வந்து 15 போட்டு 5 5 25 அப்படி போட்டுக்கலாம். எப்படி 3 into 5? எங்க இருந்து 3 into 5 போடுவ? இது ஒரு அசம்ப்ஷன். 40க்கு நம்ம ஆன்சர் கெட் பண்றோம். அசம்ப்ஷன்லாம் பண்ண முடியாதுப்பா. அசம்ப்ஷன் எப்படி பண்றது? லைக் ஆப்ஷன் டெஸ்டிங் போலாம். ஆப்ஷன் டெஸ்டிங்ல 15 25 இருந்ததுன்னா டைரக்டா நீ செக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். 15 25 சம்ம கண்டே பிடிக்காம நீ டைரக்டா போடலாம். ஆப்ஷன் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. 15:25, 15:45, 45:15 அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க போய் எது கரெக்டா செட் ஆகுதுன்னு பார்த்து யூ கேன் ஜஸ்ட். ஓகே சார். இது வந்து ஒரு சம்மோட நடுவுல எப்படி ரேஷியோ இருக்கும், சம் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக சின்ன டெக்னிக். அவ்வளவுதான். ஓகே சார். ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு சம்ல கண்டுபிடிக்கும் போது திடீர்னு இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரக், ரேஷியோஸ் இருக்கும், சம் இருக்கும், ஆனா நம்பர் இருக்காது அப்படின்னா அப்ப யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் டெக்னிக் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் அவுட் த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் தி சம். கிளியர் சார். இப்ப நீ பாக்குறது எல்லாமே எங்கேயாவது ஒரு இன்ட்ரிகரசிஸ் உள்ள இருக்கும். எங்கேயாவது சால்வ் பண்ணும்போது நீ தவிப்ப. அதுதான். கிளியர் சார். 3 நம்பர் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாமா? கண்டுபிடிக்கலாம். 4 நம்பர் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். சார் ரேஷியோஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துடணும். சும்மா அப்படியே எடுத்து சம் பண்ணினா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா. இதே டெக்னிக் தான். கிளியர் எவ்ரிபடி? Yes, sir. Yes, sir. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்துடலாமா சார்? இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சம்முக்கு என்ன சம்பந்தம்? இதே மாதிரி டைப் தான். நம்பர்ஸ் இருக்கும், ரேஷியோஸ் இருக்கும். எப்படி ப்ரொசீட் பண்றேன்றது. ஃபேமஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின். Monthly income of A and B is in the ratio 4:5. Monthly expenditure is 5:7. Income ratio 4:5. The expenditure ratio 5:7. If one person saves rupees 150, எவ்வளோ? Each person saves rupees 150. Find their monthly income. Income ratio 4:5, expenditure ratio 5:7. If each person saves 150 rupees, then what will be your monthly income? Your options are like this: 40:50, 50:40, or 50:40. C, it is 400:500. 500:400. Sir, the monthly income of A and B is given like this: 40, 50, 50, 40, 400, 500, 500, 400. Answer எத்தனை சொல்லியிருக்கலாமே. Sir, option C, sir. Sir, option C, sir. Option C. எப்படி இப்போ option C ன்னு சொன்னீங்க? Quick. சார் இது அந்த 400 போட்டோம்னா வந்து இது அந்த 0.8 வருதுங்க சார். 0.8 வருதுங்க சார்.
அப்புறம் வந்து அந்த இது அப்புறம் அந்த கொஸ்டின்ல உள்ள 4/5 இது பண்ண வந்து 0.8 வந்து வரும் 40 58 அதுவும் 0.8 வரும். சரி அப்புறம் அந்த இது அப்புறம் இந்த சேவிங்ஸ் வந்து 150 சார். அப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து 40 சார். 40 50 வராது. கரெக்ட் சார். சேவிங்ஸே 150 இருக்கும்போது எப்படி இன்கம் 40 இருக்கும்? ஓகேவா? கிளியர் சார். அப்ப என்ன அப்படின்னா டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் சேவிங்ஸ். கரெக்டா? டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் சேவிங்ஸ். அதனால சார் இன்கம் ஷுட் பி மோர் தென் தட் சேவிங்ஸ். அந்த லாஜிக் படி 400:500 இஸ் ரைட் ஆன்சர். கிளியர் எவ்ரிபடி? டன்? Yes, sir. ரைட். சார் ஆக்சுவலா சால்வ் பண்ணா எப்படி சார் சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்? அசியூம் இன்கம் as x தான். கரெக்டா? அப்ப 4x 5x a ஓடது வந்து 4x இருக்கும், b ஓடது வந்து 5x இருக்கும். ஓகேவா சார்? டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் சேவிங்ஸ் வில் பி யுவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கரெக்டா? அப்ப 4x minus 150, 5x minus 150 will be equal to your expenditure, which is in the ratio 5/7. Solve for x, you will get to the right answer. X 100 no, x 100 na, it will be a will be 400, b will be 500. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். தட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை யுவர் லாஜிக். அவ்வளவுதான். கரெக்டான லாஜிக் அப்ளை பண்ணுனா யூ வில் கெட் டு தி ரைட் ஆன்சர். சார் இவ்வளோ ஈஸியா கேட்டுருவாங்களா சார்? இதெல்லாம் கூட பார்த்தா புரியுற மாதிரி இருக்கே சார். சரிடா? அதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்புறம் எதுதான் சார் கேட்பாங்க? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க. இதுவும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. என்ன சார்? சார் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் சார்? Vessel 1 contains the mixture of milk and water in the ratio 9:5. Vessel 2 contains the mixture of milk and water in the ratio 4:3. சரி, என்ன சார் பண்ண போறீங்க? Both the mixtures are mixed. Both the mixtures in the vessels are mixed and then kept in the new vessel, vessel 3. சார் சும்மா இருந்த ரெண்டு ஏற்கனவே மில்க் வாட்டர் மிக்சிங்க. வெசல் 1 வெசல் 2 வேற இருக்கு. இப்ப புதுசா எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரே பாத்திரத்துல கொட்டி சார் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த மில்க் அண்ட் வாட்டர் இன் த வெசல் 3. இதான் கொஸ்டின். கொஸ்டின் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் சார் கொஸ்டினே பாதி பேருக்கு புரியாது. கரெக்டா? சார் வெசல் 1ல மில்க் அண்ட் வாட்டர் இஸ் இந்த மிக்சர் ஆஃப் 9:5 அந்த ரேஷியோல இருக்கு. Vessel 2 there is milk and water which is in the ratio 4:3. Sir, these two mixtures in the vessels are mixed together and then kept in a new vessel. Find the mixture in the new vessel. Find the mixture of ratio milk and water in the new vessel. Question புரியுதா சார்? மீன்ஸ் சார். Yes, sir. சார் இப்ப எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த மாதிரி சம்பளம் இருந்தா என்ன சார் பண்ணுவோம்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும் சார். என்ன பண்ணும்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும் சார். வாட் டு கோ, ஹவ் டு கோ சார்? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேக் த சம். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேக் த சம். 9 + 5 14, 4 + 3 7. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? டேக் த சம். வெசல் 1 ஓட வெசல் 2 ஓட சம் எடுத்து சார் இதை எடுத்து நான் என்ன சார் பண்றது? இன்னும் பண்ண அடுத்த ஸ்டெப் சார் டேக் எல்சிஎம் of 14 and 7. Another take LCM of 14 and 7.
What will be your answer? 14, obviously. Correct, sir. LCM எப்படி சார் எடுக்கிறது? 6th standard mathematics. Beta, your LCM is 14. சார் அப்ப இங்க 14க்கு எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பண்ணணும் சார்? இப்ப into 1 will give me 14, correct? அப்ப அதனால everything should be in the same thing. அப்ப this thing will be 9:1 and then this thing will be 5:1, correct? Clear. சார் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? into 2 sir. into 2 போடணும். அதனால into 2 to all these ratios. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணு? LCM எடுத்து equate it to everything to that LCM. அப்புறம் என்ன பண்ணு? தூக்கி டைரக்டா ஆட் பண்ணி you get the right answer. சார் 9 plus 8 will be 17. 5 plus 6 will be 11. ஓகேவா? Your vessel 3 will be in the mixture of 70:11. Clear everybody? சார் vessel 3 ஓட மிக்சர் அப்படியே ஆட் பண்ணலாம் சார். 9 plus 4 is equal to 13. 5 plus 3 is equal to 8. 14:8 தான் சார் ஆன்சர், ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேக் LCM. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேக் சம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேக் LCM. அந்த LCM தகுந்தாப்புல எல்லா ரேஷியோஸும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோங்க and then directly add the answer. You will get to the right answer. Clear everybody? Yes, sir. Clear everybody? சார் அப்படியே ரிவர்ஸா கேக்குறேன். இங்க பாரு. 2 vessels containing milk and water are in the ratio 2:3 and 4:5. என்னது? vessel 1 2:3, vessel 2 4:5. water and milk, okay va? They are mixed and then the new ratio is 1:2. They are mixed and then the new ratio is 1:2. அதாவது they are mixed in the ratio 1:2 அப்படின்றாங்க. புரியுதா சார்? பி கேர்ஃபுல். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் they are mixed in the ratio 1:2. The ratio of milk and water in the third mixture is, and the third vessel is vessel 1 ல இருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்துட்டா vessel 2 ல இருந்து ரெண்டு போர்ஷன் எடுத்துக்கறாங்க. அதான் அந்த they are mixed in the ratio 1:2 ன்னு சொன்னதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, vessel 1 ல இருந்து ஒரு போர்ஷனும் vessel 2 ல இருந்து ரெண்டு போர்ஷனும் எடுத்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணனும். what will be the resulting mixture அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப what you do sir? Sir, what will be your answer? Any guess? Milk and water and the ratio, sir? Correct. Sir, அதே ஸ்டெப் அதே ப்ரொசீஜர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணு? ஃபர்ஸ்ட் டேக் தி சம். வாட் இஸ் தி சம்? 5 9. What is LCM? 45, correct?
So that into 9 here into 5 here. Sir, into 9 is here, into 5 is here. What will happen? If you add vessel 3 should be actually எப்படி இருக்கணும்? 27 plus 25 எவ்வளவு sir? $52, sir. 52. Is 2 இந்த இடத்துல எவ்வளவு sir? 38, sir. அப்படின்னு தான் வரணும். ஓகேவா? ஆக்சுவலா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வெசல் 1ல இருந்து எவ்வளவு போர்ஷன் சார்? வெசல் 1ல இருந்து 1 போர்ஷன், வெசல் 2ல இருந்து 2 போர்ஷன் சார். அந்த ஃபேக்டரைஸ் எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு டேக் ஒன்லி ஒன் திங். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அந்த கொடுத்திருக்க மிக்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 1:2. முன்னாடி என்ன சொன்னீங்க? ஆர் மிக்ஸ்ட்னு தான் சொன்னோம். மிக்ஸ்ட்ன்றதுனால 1:1 தான் ரேஷியோ. இந்த இடத்துல சார் 1:2ல மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா into 1 into 2 அதுக்கு தகுந்தாப்புல போட்டுக்கோ. You will get to the right answer. Into 2 into 2. What will be your answer? Here 50-15 ஆயிடும். கரெக்டா? இங்க it will be 20-14 ஆயிடும். Sir 40 plus 18 will be 58. இங்க 27 plus 50 will be 77. அப்ப 77:58 will be your vessel 3 ஓட mixture. Clear everybody? இந்த டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இந்த 1:2 இருக்கிறதுக்கு 1:2 இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான். Clear everybody? Yes, sir. Done? Right. சரி சார். சார் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஓகே, கண்டுபிடிச்சிங்க சார். இப்ப கொஸ்டின் இஸ் லைக் திஸ் சார். சார் மில்க் 1 வேற வெசல்ல இருக்கு சார். மில்க் மட்டும்தான் சார் இருக்கு. ஓகேவா? ரைட்? Yes, sir. இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் மில்க் சார். வெசல் 2ல இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் மில்கே இருக்கு சார். ஓகேவா? இது வெரைட்டி 1, இது வெரைட்டி 2. ஓகேவா சார்? டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெரைட்டி. கரெக்டா? இது பாக்கெட் பால், இது பசும்பால் அப்படின்னு வச்சு. ஓகேவா சார்? மில்க்லயே டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்க் இருக்கு. அதை ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு புது மிக்சர் ஃபார்ம் பண்றோம். அது என்ன சார்? மில்க் சேர்த்தா வேற என்ன வரப்போதா? மில்க் தான் வரும் சார். அப்ப என்ன சார் வேணும்? வாட் வில் பி கொஸ்டின் சார்? என்ன சொல்லிடுவாங்க? வெசல் 1ஓட வெரைட்டி ஆஃப் மில்கோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. வெசல் 2ஓட மில்கோட வெரைட்டியோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வர புது வேல்யூ என்ன சார்? என்ன சார் ஆவரேஜா இருக்கும்? அது ரேஷியோட இருக்கும். அப்ப எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க சார்? மிக்சர் 1, ஓகேவா? 2 varieties with different rate are mixed with and then they are forming a new variety, third variety. அதோட ரேட் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதான் கொஸ்டின். ஓகேவா? பாத்துடலாமா சார்? அந்த மில்க் 1ஓட வெரைட்டி எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ, மில்க் 2ஓட வெரைட்டி ஒய்ன்னு வச்சுக்கோ. யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் Z. ஓகேவா? இது தேர்ட் மிக்சர். சார் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? சார் எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் வெரைட்டி 1ஓட மில்கோட ரேட் வந்து இட் இஸ் 10 per kg. வெரைட்டி 2ஓட மில்கோட ரேட் வந்து இட் இஸ் 12 per kg. They are mixed and then the new varieties rate is என்ன சொல்றது 10.5 per kg அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. Find in what ratio the vessel 1 and vessel 2, milk variety 1 and variety 2 is mixed. இதான் கொஸ்டின். கரெக்டா சார்? ஏதோ ஒரு ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வெரைட்டி செகண்ட் வெரைட்டியும் பண்ணா தேர்ட் வெரைட்டில ஒரு ரேட் கிடைக்குது. அது எப்படி சார்? எந்த ரேஷியோல சார் பண்ணிருப்பாங்க? How to find out சார்? X Y. கரெக்டா சார்? ஃபர்ஸ்ட் வெரைட்டியோட ரேட் X, செகண்ட் வெரைட்டியோட ரேட் Y, தேர்ட் வெரைட்டியோட ரேட் Z. கரெக்டா? Xயும் மிங்கிள் பண்ணிட்டாங்க, Yயும் மிங்கிள் பண்ணிட்டாங்க, Zன்னு வந்திருக்கு. In what ratios this thing will be? என்ன சொல்றது? மெர்ஜ்டு அப்படின்னா சார் ஜஸ்ட் சி
y minus z என்ற ரேஷியோல they will be இந்த x என்ற குவாண்டிட்டி எடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி x minus z என்ற மாடுலஸ் irrespective of sign x minus z இல்ல y minus z என்ற ரேஷியோல தான் they will be mixing, sir, so that in order you will get the value z. clear sir? புரியுதா மாதிரி இருக்கு சார், ஆனா புரியல சார். ஓகேவா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் சார். சுகர் வெரைட்டி 1 ரேட் வந்து என்னன்னா 15 சார். இது வெரைட்டி 1 ரேட் ஆஃப் சுகர் இஸ் 15 per kg. வெரைட்டி 2 ரேட் வந்து இட் இஸ் 20 per kg. ஓகேவா? வெரைட்டி 3 ரேட்டோட சுகர் வந்து இட் இஸ் 16 per kg. ஓகேவா சார்? ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்றோம். வெரைட்டி 3 ஓட ரேட் வந்து என்னது 16 னு சொல்றோம் சார். அப்ப in what ratio variety 1 and variety 2 would have been mixed? That's question. In what ratio variety 1 and variety 2 have been mixed in order to get the value of 16? என்ன சார் பண்ணுவீங்க? It is 20 minus 16, 4 is to 4:1, sir. 4:1. 1 என்ற ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா you will get to the right answer. Clear? Sir, 1 second repeat, sir. சார் எக்ஸ்ங்கிற ரேட்டோட வேல்யூ வந்து 15, ஒய்ங்கிற ரேட்டோட வேல்யூ வந்து 20. Okay, sir. Okay, they are mixed and then you got a new varieties mixture on the 16. Yes, sir. In what ratios they would have been mixed? Is the question. Okay, sir. Okay, wow. Okay, sir. Clear. So that both the things are in modulus only, sir. Y minus Modulus only, irrespective of sign now. Irrespective of sign, you are going to take the values. Correct? It is either 16 minus 15 or 15 minus 16. And no case if modulus is there. Right? Up in the ratio, sir, they will be mixed. It will be in the ratio of 4:1. Clear. yes, Done? sir. Done, everybody? Clear. Napa Karthikeyan, okay, va? Sir, and the y minus 2 போட்டிருக்கீங்களா சார்? அதுல 18 சார் வரும். அதுக்கு என்னப்பா? அதுக்கு 18 சார் வரும். y minus 2 தானே சார் போட்டிருக்கீங்க? y minus அது 2 ஆ z ஆ சார்? அது z பா. வேல்யூ வந்து 16. ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகேவா? y minus zங்கிறது என்ன? 16 minus 20 minus 16. Clear? Yes, sir. Done? Done, sir. Yes, sir. Shall we move on? Shall we move on to the next one? Sir, ratios இப்படிதான் சார் கேட்க முடியும் மேக்ஸிமம். ஓகேவா? Almost 5 to 6 type of problem பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? டூப்ளிகேட், சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ, ட்ரிப்ளிகேட், சப் ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ, அதுல இருந்து கேள்விகள் கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி காம்பவுண்ட் ரேஷியோஸ், கரெக்டா மல்டிபிளிகேஷன் ரேஷியோஸ் இருந்து கேள்வி கேட்கலாம். அதுவும் இல்லாட்டி கம்பைன்ட் ரேஷியோஸ், ABBC கொடுத்துட்டு ABC கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். ABBCCD கொடுத்துட்டு ABCD கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். ரேஷியோல கம்பைன்ட் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. அதையும் இல்லைன்னா இந்த மிக்சர் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம், கரெக்டா? வெசல் 1 வெசல் 2 இருக்கு, 2 தீதிக்கு கலந்து விட்டுருக்கேன், 3வது வெசல் வந்தது, அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம். அதுவும் இல்லைன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் அலிகேஷன்னா ஒரே வெரைட்டியை மிக்ஸ் பண்ணி புது வெரைட்டி ஃபார்ம் பண்றது, அந்த வெரைட்டில இருந்து கேள்வி கேட்கலாம். கரெக்டா? முன்னாடி மில்க் வாட்டர் தனித்தனியா இருந்து காம்பினேஷன், இங்க மில்கே 2 வெரைட்டியா இருக்கு காம்பினேஷன். கரெக்டா? ஒரே இதுல காம்பினேஷன், மல்டிபிள் ஆகுதுல மிக்சிங். கரெக்டா? தென் this is called as these are the things which they can frequently check in your ratios chapter. Shall we move on to proportions? What is proportion? Quick. Any idea? What is proportion? Sir, when two ratios are equal, it is known as proportion, sir.
அவ்வளவுதான். when two ratios are equated and then they are equal அப்படின்னா then this is called as proportion. சார் ரெண்டு ரேஷியோ இருக்கு, ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவல்னு சொன்னா that is called as the two ratios are said to be in proportion to each other. Clear. When two ratios are equal then they are said to be in proportion. Sir, how to express? Never நாலு புள்ளி. This is called a proportional symbol. Very clear. A is to B is proportional to C is to D அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி proportional symbol வைக்கும். Clear. That is nothing but it is said to be equal அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். When the two ratios are said to be equal, then they are said to be in proportion to each other. Clear everybody? சரி சார் என்ன சார் வேற என்ன சார் இங்க இருக்கு சார் பெருசா? சார் divided by B is equal to C by D ன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? Ratio of A and B, then ratio of C and D equal ன்னு அர்த்தம். சார் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரூல், அதாவது என்ன சார் ஒன்றும் இல்ல, A into D will be equal to B into C. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி both the things are equal அப்படின்னு சொல்றோம். That is A into D and then B into C will be equal அப்படின்னு சொல்றோம். Clear. சார் இது என்ன சார் இது? These both A and D ரெண்டு எண்ட்ல இருக்கா? ரெண்டு எண்ட்ல இருக்கிறதுனால these are called as extreme terms. என்னது? எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ். சார் அப்ப மிடில்ல இருக்கிறதுனால அது பேர் என்ன சார்? மீன் சார். மிடில் டேர்ம். ஓகேவா? இந்த B and C are called as middle terms. அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ் will be equal to ப்ராடக்ட் ஆஃப் மிடில் டேர்ம்ஸ். அதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? A and D are ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ், B and C are middle terms. அதனால ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ் will be equal to ப்ராடக்ட் ஆஃப் மிடில் டேர்ம்ஸ். கிளியர்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் மிடில் டேர்ம்ஸ் will be equal to ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ். இதான் அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரூல். சார் ஆனா எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு இதான் அர்த்தமா சார்? ஆனா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு இதான் அர்த்தமா? ஆமா, இதான் A D அது ரெண்டு தான் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ், B and C மிடில் டேர்ம்ஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ் will be equal to ப்ராடக்ட் ஆஃப் மிடில் டேர்ம்ஸ். இதான் அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரூலோட டெஃபினிஷன். கிளியர். சரி சார், when the middle terms are same, என்னது? when the middle terms are same then that is called as continuous proportion. என்னது? A is to B is proportional to B is to C ratio. Then this is called as continuous ratio. என்ன அர்த்தம்னா ஒண்ணும் இல்ல சார், மிடில் டேர்ம்ஸ் ஆர் சேம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, if the middle terms are same then that is going to be in continuous proportion. Clear. Continuous proportion na ஒண்ணும் இல்ல, and the middle terms will be equal. சார் என்ன டிஃபரெண்ட்? ஒன்னும் டிஃபரெண்ட் இல்ல, அவ்வளவுதான். B square அதாவது அதே மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ். A into C will be equal to B into B. B into B is nothing but B square. B square is equal to AC. அப்படின்னா என்ன சார் வரும்? B is equal to square root of AC. ஃபார்முலாவா சார்? அதான் அதேதான், இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் தான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் டேர்ம்ஸ் A and C, ப்ராடக்ட் ஆஃப் மிடில் டேர்ம்ஸ் that is B square. அப்ப B square is equal to AC-ங்கிறது எப்படி சார் இருக்கு? ABC நம்பர் B square is equal to AC அப்படின்னா எப்படி இருக்கு? that is geometric mean of A and C ன்ற மாதிரி இருக்கா? கரெக்டா? arithmetic mean, geometric meanல you will be seeing it in sequential series. கரெக்டா சார்? இப்ப இப்படி இருந்துன்னா என்ன அர்த்தம்? it is in geometric mean அர்த்தம். கரெக்டா? the middle term ஓட square will be equal to product of extreme terms. இப்படி இருந்துன்னா that is nothing but geometric mean. அதாவது B is nothing but geometric mean of A and C அப்படின்றது அர்த்தம். clear everybody?
சார் இந்த இடத்துல ஏங்கிறது என்னது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷன். ஓகேவா? ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷன். இந்த பிங்கிறது மீன் ப்ரொபோர்ஷன். பிங்கிறது என்னது மீன் ப்ரொபோர்ஷன். சிங்கிறது தேர்ட் ப்ரொபோர்ஷன். கிளியர் 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 கிளியர். ஏபிசில ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷன், பிங்கிறது மீன் ப்ரொபோர்ஷன், சிங்கிறது தேர்ட் ப்ரொபோர்ஷன். கிளியர் 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 கிளியர். இந்த ஃபைண்ட் தி பி மீன் ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் b is equal to square root of ac. கிளியர் 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 கிளியர். அதை கண்டுபிடிக்கணும். மீன் ப்ரொபோர்ஷன் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு டேக் b is equal to square root of a into c. அப்படி எடுத்தீங்கன்னா மீன் ப்ரொபோர்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம். கிளியர் 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 எவ்ரிபடி? கிளியர் எவ்ரிபடி? டன். Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चनல ஃபைண்ட் b ன்னு சொல்ல மாட்டான், ஃபைண்ட் மீன் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லுவோம். அப்ப மீன் ப்ரொபோர்ஷன்னா உனக்கு என்ன தெரியணும்? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே சரி ஓகே கண்டினியூஸ் ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கு, அந்த மிடில் டேர்ம் தான் மீன். அப்ப மிடில் டேர்ம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ac. ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் பண்ணணும், ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது யூ ஹேவ் டு கண்டுபிடி. கிளியர் 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 எவ்ரிபடி? Yes, sir. இத ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் क्वेश्चन கொடுத்துடலாமா? The mean proportion between 24 and 54 is mean proportion between 24 and 54. and 54 only now, sir. 24 54 को mean proportion है. 36, sir. 36 is the answer. 36 is the right answer. Sir, mean proportional of two numbers is 18, sir. Okay, mean proportional is 18. Find the two numbers. Your options are 9 is to 36, 8 is to 32, 7 is to 28, 6 14. அதாவது ரெண்டு நம்பரோட காம்பினேஷன் சொல்லிருக்கேன். 9 36, 8 32, 7 28, 6 14. Sir, 7 28 na 7 28 ஏதாவது 7 ஒரு நம்பர் 28 ஒரு நம்பர். Option yes, sir. என்னப்பா? Option yes, sir. 936 கரெக்ட்டா? 936 ஓட மீன் ப்ரொபோர்ஷனல் தான் இட் இஸ் 18. கரெக்ட் தானே? Everybody is in line? Sir, கொஞ்சம் குழப்பது சார். என்னடா குழப்பது? இங்க பாரு. ரெண்டு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க 9 36 னு. Find the mean proportional. Answer 18 னு சொல்லிருக்காங்க. செக் பண்ணு. Mean proportional என்ன பண்ணனும்? Sir, square root of the two numbers. Square root of two numbers என்ன சார்? 54 balance 5. எவ்வளவு 324 ஆ? என்ன சார்? ஆமா சார். Root of 324 is 18. அதுதான். சார் நான் கேட்ட இந்த சம் சார். மீன் ப்ரொபோர்ஷன் 24 and 54 கொடுத்திருக்கீங்க சார். அதுவும் அதேதான். 24 54 ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் எடு. வேற ஏதாவது எடா நம்பர் பெருசா பண்ண பயப்படுவீங்களா? 24 54 வாட் இஸ் வேல்யூ பா? 36 சார். எவ்வளோ? 36 சார். ஆன்சர் 36. ஸ்கொயர் ரூட் பண்ண வர டேர்ம் என்னன்னு பாரு, போடு. 36 is the right answer. Right, done. Shall we move on? Yes, sir. Sir. Sir, what are the properties of proportion? Sir, இதுல எது கேள்விகள் வராது, பட் இருந்தாலும் வந்ததுன்னா how to manage? ப்ரொபோர்ஷன்ல இருந்து மேக்ஸிமம் டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மீன் ப்ரொபோர்ஷனல் இதுல தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க.
இந்த மீன் ப்ரொபோஷனல் ஒரு இதுன்னு கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் ஒரு நம்பர் கொடுத்து கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆப்ஷன் டெஸ்டிங்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்சர்ஸ். ப்ரொபோஷனல் எல்லாமே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சோம். சார் இன்வெர்டெண்டோ என்னது? A is to B is proportional to C is to D அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சார் இந்த ABன்ற ரேஷியோ is equal to C is to D அப்படின்னா சார் their inverse will also be equal. என்னது? The inverse of their ratios will be equal. அது என்ன சார்? B is to A will be also proportional to D is to C. ஓகேவா? ரெண்டு இன்வர்ஸும் it will be equal. That is called inverted. Right? Okay. என்னடா? Right, next thing is componendo dividendo. அடுத்தது என்னது? Componendo dividendo. Componendo dividendo. சார் அதானே சார் componendo அதுவே dividendo. Sir, if you add +1 to the ratios, then that will be equal, sir. If you divide, if you minus one term, that will also be equal, sir. Apna sir. So A is to B is proportional to C is to D. Apna. A by B plus 1 will be equal to C by D plus 1. Okay, va? That will be equal. Sir, apna simply panna enna sir agum? A plus B divided by B will be proportional to C plus D divided by D. Clear? Yes, sir. அதே மாதிரி -1 பண்ணா it will be A minus B divided by B is proportional to C minus D divided by D. Clear. If you add +1, that will also be equal. If you minus +1, that will also be equal. Okay, wow. Alternando. அடுத்தது என்னது? Alternando. What is it alternando, sir? Alternate terms. அதாவது A is to B is proportional to C is to D ன்னு A is to C will also be equal to B is to D. Alternate terms 1 3 2 4 ஓகேவா 1 3 2 4 that also will be equal, sir. அப்படின்னு ஈக்குவேட் பண்ண அப்படின்னா alternate. Clear. Add and subtract and அடுத்து என்னது? Add and subtract and அது என்ன சார் add and subtract and what is this add and what is subtract and sir A B C D E F நிறைய ratios இருக்கு அதாவது A by B C by D E by F அப்படி நிறைய ratios போயினே இருக்கு சார் இது எல்லாமே ஈக்குவல் போயினே இருக்கு அப்படின்னா all the first terms sum of all the first terms will be equal to அந்த ratios எப்படி இருக்கும்னா இப்படிதான் இருக்கும் சார் all first term add பண்ணி all second term divide பண்ணனா that will be also in the same ratio அப்படின்றாங்க that is add and similarly what is subtract and all first term minus divided by sum difference of all second term that will also be in the ratio அப்படின்றாங்க clear sum of all first terms divided by sum of all second terms that will also be in the ratio. Subtract and difference of all first terms divided by difference of all second terms that will give you the answer. Add and subtract and clear. Yes, sir. Done. Yes, sir. இதான சார் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இதுல என்ன கேள்விகள் கேட்பாங்களா அப்படின்னா 90% கேட்க மாட்டாங்க சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் clear. Yes, sir. Right.
சார் இதுக்கு மேல ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இண்டிசஸ் லாகரிதம் ரெண்டுத்தையும் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோ, you will be overloaded for the day. அதனால என்ன பண்ணலாம், we will just go to logical reasoning of chapter and then we will complete. ஓகேவா? சார் ஜஸ்ட் நோட்ஸ் அனுப்பிச்சு விடுறேன்னு சொன்னீங்க சார் குரூப்ல. அனுப்பிச்சு விட்டுறேன்பா. I'll share. இன்னைக்கு இப்ப கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே அனுப்பிச்சு விடு. ஓகேவா? ஓகே சார். நீ கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே ஞாபகப்படுத்து. குரூப்லயா சார் எப்படி சார்? குரூப்ல அனுப்பிச்சு. சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் பாது. நீ ரீகலெக்ட் பண்ணி you just have your own notes, right? ஓகே சார். சரி சார், லாஜிக்கல் ரீசனிங். What is this logical reasoning, sir? Blood relation. என்னது? Blood relation. சார் ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்ல. என்ன சார் சொல்லி தர போறீங்க? ஒண்ணும் சொல்லி தரதுல. சார் நான் கேக்குற ஆளுக்குலாம் கரெக்டா ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணிட்டு வரியா? சார் father's father. Grandfather. அப்ப mother's father. Maternal grandfather. அப்பா சைடு சொன்னா paternal grandfather, அம்மா சைடு சொன்னா maternal grandfather. ஓகேவா? சரி. சார் ஃபாதரோட ஃபாதர் என்னது for you? Paternal father. Paternal grandfather. மதரோட ஃபாதர் மெட்டர்னல் கிராண்ட்ஃபாதர். அம்மாவோட அம்மா வந்து மெட்டர்னல் கிராண்ட் மதர். ஓகேவா? இங்க அப்பாவோட அம்மா வந்து பெட்டர்னல் கிராண்ட் மதர். ஓகேவா? கிளியர்? சரி சார், அப்பாவோட கூட பிறந்தவங்களா இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க யாரு சார் உனக்கு? Paternal uncle, auntie. ஓகேவா? அங்கிள் ஆன்டி. சார் இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை ரொம்ப ஜாலி சார். ரிலேஷன்ஷிப் யாரு அப்பாவோட கூட பிறந்தாலும் அங்கிள் தான். யாராவது தெரியலன்னா அங்கிள்னு சொல்லிட்டு போயினே இருக்கலாம். ரைட்? இங்க இருந்து அவங்களோட கூட பிறந்தவங்க சிப்ளிங்ஸ், அப்பாவோட கூட பிறந்தவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் வேர் காட். ஜென்ஸா இருந்தா அங்கிள், லேடிஸா இருந்தா ஆண்ட். எல்லாமே பெட்டர்னல். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபுல்லா அப்பாவோட சைடு ஃபுல்லா பெட்டர்னல், அம்மாவோட சைடு ஃபுல்லா மெட்டர்னல். அதே மாதிரி அம்மாவோட சிப்ளிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன சார்? தமிழ்ல தான் வந்து சித்தப்பா, மாமா, சித்தி, பெரியம்மா அப்படிலாம் இருக்கும் சார். இங்கிலீஷ்ல அதெல்லாம் ஜாலி. எல்லாம் அங்கிள், எல்லாம் ஆண்ட். அவ்வளவுதான் சார். அம்மாவோட கூட பிறந்த சிப்ளிங்ஸும் யாரு? அங்கிள், ஆண்ட் தான். கிளியர் 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 கிளியர். Yes, sir. ரைட் சார். அவங்க சிப்ளிங்ஸோட சன், டாட்டர் அவங்க யாரு சார்? Cousins. அதாவது அப்பாவோட சிப்ளிங்ஸோட நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் சன்னோ டாட்டரோ இருந்தாங்கன்னா they are called as யாரு? கசின்ஸ். ரைட்டா? அதாவது சிப்ளிங்ஸோட அம்மாவோட கூட பிறந்தவங்களோட பசங்க வந்து they are called as cousins. கரெக்டா? கிளியர்? சார் அப்ப நீஸ் நெஃப்யூ யார் சார்? உன் கூட பிறந்தவங்க. கரெக்டா? இப்ப நீ இருக்க, யுவர் சிப்ளிங்ஸ், அதாவது உனக்கு அண்ணன் தம்பி இருந்து அவங்களுக்கு பசங்க வந்தாங்கன்னா they are called as niece nephew. niece யாரு சார்? nephew யாரு சார்? Niece வந்து female. female. niece is female. Nephew and the boy. nephew boy. clear? சார் புரியுதா?
அப்பாவோட, அதாவது உனக்கு அப்பாவோட பசங்க எல்லாம் பார்த்தனா, அதாவது அங்கிள் ஆண்ட் சன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கசின்ஸ். உன்னோட கூட பிறந்தவங்க, அதாவது தம்பி, உன்னோட ஓன் பிரதரோட பசங்க பாத்தீங்கன்னா டாட்டர், அதாவது நீஸ் நெஃப்யூ. கிளியர் 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 சார்? எஸ் சார். ரைட்டா? இதுக்கப்புறம் தாண்டி புதுசா வரவங்க வீட்டுக்குள்ள, கரெக்டா? இப்ப சிப்ளிங்ஸ் கல்யாணம் ஆகி, இப்ப கல்யாணம் ஆனாதானே குழந்தைங்களா, கல்யாணம் ஆனாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவங்க எல்லாம் இன்லாஸ். ஓகேவா? அவங்களாம் யாரு? இன்லாஸ். சார் உனக்கு தம்பி இருக்காங்க அப்படின்னா தம்பி ஒய்ஃப் யாரு? உனக்கு சிஸ்டர் இன்லா. சார் உனக்கு தங்கச்சி இருக்காங்கன்னா வரவர் யாரு? பிரதர் இன்லா. ஓகேவா? கிளியர் 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 சார்? Yes, sir. இன்லாஸ், இன்லாஸோட பசங்க. ஓகேவா? உன்னோட கூட பிறந்தவங்க சிப்ளிங்ஸோட ஹஸ்பண்டோ ஸ்பௌஸோ பாத்தீங்கன்னா இன்லாஸ்ல வருவாங்க. அவங்களோட பசங்க பாத்தீங்கன்னா நீஸ் நெஃப்யூல வருவாங்க. கிளியர் 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 எவரிபடி? எஸ் சார். புரிஞ்சுதாப்பா தெளிவா? யாரு கசின், யார் நீஸ் நெஃப்யூ, இங்கதான் டவுட் வரும். யாரு பெட்டர்னல், யார் மெட்டர்னல், இதுலதான் டவுட் வரும். அப்பா சைடு ஃபுல்லா பெட்டர்னல், அம்மா சைடு ஃபுல்லா மெட்டர்னல். கூட பிறந்தவங்க, அப்பாவோட கூட பிறந்தவங்க எல்லாமே அங்கிள், அம்மாவோட கூட பிறந்தவங்க எல்லாமே அங்கிள் ஆண்ட். ஓகேவா? அங்கிள்னா எல்லாருமே அங்கிள்னா அங்கிள் இல்ல, ஜென்ஸா இருந்தா அங்கிள், ஃபீமேல் இருந்தா ஆண்ட். ஓகேவா? அவங்களோட பசங்க, அங்கிள் ஆண்டோட பசங்க எல்லாம் கசின்ஸ். உன்னோட கூட பிறந்தவங்களோட பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். உங்களோட கூட பிறந்தவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் will be niece nephew. Clear 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 everybody? Yes, sir. எஸ் சார். சார். ரைட் சார். இந்த நீஸ் நெஃப்யூலாம் உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு யார் சார் அவங்க? இந்த நீஸ் நெஃப்யூலாம் உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு யாரு? Grandchildren. கிரேட் கிராண்ட் சில்ட்ரன் சார். நாட் கிராண்ட் சில்ட்ரன், கிரேட் கிராண்ட் சில்ட்ரன். சார் நீங்க தான் கிராண்ட் சில்ட்ரன், கரெக்டா? உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு நீங்க தான் கிராண்ட் சில்ட்ரன். அடுத்த ஜெனரேஷன் will be கிரேட் கிராண்ட் சில்ட்ரன். ஓகேவா? கிளியர் எவரிபடி? எஸ் சார். அவ்வளவுதான் சார் ரிலேஷன். Yes. இதுதான் சார் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சுத்தி சுத்தி. ஃபாதர்ஸ், சிஸ்டருமா, ஃபாதர்ஸ், பிரதருமா பொறுமையா எடுத்து அவன் சொல்றது எல்லாத்தையும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி அவங்க யார் உனக்கு எல்லாம் அதாவது அவன் கேட்கறது எல்லாத்தையும் ரிலேட் டு யுவர் செல்ஃப். கரெக்டா? நான் எனக்கு அவங்க யாரு, அவங்களுக்கு யாரு, அவங்களுக்கு யாரு அப்படின்னு சொன்னா, இல்லாட்டி கொஸ்டின்லயே கொடுத்துருப்பான் எக்ஸஸ் பிரதர், எக்ஸஸ் சிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பான். அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு சார்ட் போட்டுக்குவோம். சார்ட்டை போட்டு ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். கிளியர் 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 கரெக்டா சார்? இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்தால பேப்பரை கிறுக்க ஆரம்பிச்சிடும். கிறுக்குனாதான் புரியும், இல்லாட்டி சுத்தமா புரியாது. கொஸ்டினே 4 வாட்டி 5 வாட்டி படிச்சாலும் சுத்தமா ஒண்ணுமே புரியாது. கிளியர் கிளியர் எவரிபடி? கிளியர் எவரிபடி? பிரேக் த கொஸ்டின்ஸ். அவ்வளவுதான். கொஸ்டினை பிரேக் பண்ணி என்ன கேட்டிருக்கான்னு பாரு. கொஸ்டின்ல இருக்கிறதையே டயக்ராமேட்டிக்கா வரைஞ்சிட்டேன்னா ஈஸி சார். எக்ஸோட பிரதர், ஃபாதர், இவங்க அப்படின்னு சொல்லினே இருந்திருக்காங்க. சொல்ல சொல்ல அப்படியே அதை டயக்ராமேட்டிக்கா மாத்தினே இருந்தா கரெக்டா அவனோட ஆன்சர் வந்து ஈஸியா முடிஞ்சிடும். அவன் என்ன கேட்கறாங்கிறது ஈஸியா புரியும். கிளியர் 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 எவரிபடி? இதுதான் சார் ஈஸியஸ்ட் வே டு சால்வ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ். அதாவது எடுத்த உடனே டயக்ராமேட்டிக்கா மாத்து. கொஸ்டின் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் டு டயக்ராமேட்டிக்கா, எக்ஸோட ஃபாதர் இது இப்படி இப்படி இப்படி. அப்பதான் அவன் நல்லா ரிலேட் பண்ணி அவன் என்னத்தை யாரோட கேட்கறாங்கிறதே தெரியும். இல்லாட்டி நீ படிச்சுனே இருக்க வேண்டியதான். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், செகண்ட் வாட்டி படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒரே வாட்டி படிக்கும்போது டெபிக் பண்ணினே வந்தா அந்த பிக்சர் அப்படியே மாத்தினே வந்தனா யுவர் ஆன்சர் என்ன கேள்வி கேட்கணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். கிளியர்? ஓகேவா? எஸ் சார். அதுதான்ப்பா. கிளியர் 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 சார். ரைட் சார். சொன்னீங்களே 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாதான் புரியும் எங்களுக்கு. பாத்ரூம் 2 எக்ஸாம்பிள் சார். Preeti has a son named Arun. Sir, note paniko. Let's see how many of them answer quickly. Sir, இந்த இடத்துல வந்து how fast and how accurate you are-ன்றதான் முக்கியம். என்னடா லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை பொறுத்தவரையும் அந்த how fastங்கிறது
how you interpret the question correctly. இந்த diagrammatically எப்படி எடுத்துக்கிறேங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். Preeti has a son, name Arun. Ram is Preeti's brother. Anita too has a daughter named Reema. யாரோ நீட்டான்னு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு டாக்டரா ரீமா. நீட்டா இஸ் ராம் சிஸ்டர். What is Arun relationship to Reema? Arun relationship to Reema. Cousin, sir. Cousin, sir. Cousin, sir. Clear? Sir, இப்படிதான் சார் இருக்கும் கொஸ்டின். PQRSTU are 6 members in a family. Sir, note பண்ணணும், question note பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, diagrammatically எடுத்துக்க போறோம். PQRSTU are 6 members of family in which there are 2 married couples. In which there are 2 married couples. In which there are 2 married couples. T, a teacher married to a doctor. T is a teacher married to a doctor who is mother of R and U. Who is the mother of R and U? T is a teacher who is married to a doctor who is mother of R and U. Q, the lawyer, is married to P. P has married to Q and the lawyer. Q, the lawyer, is married to PP. Okay, sir. P has 1 son and 1 grandson. Of the 2 married ladies, one is a housewife. There is also 1 male student. There is also 1 student and 1 male engineer in the family. 1 student and 1 male engineer in the family. Okay, va? Question okay, va? மறுபடியும் சொல்லுங்க, தயவுசெய்து சொல்லிடாத, பெரிய கொஸ்டினா இருக்கு. Which of the following is true about the granddaughter of the family? இதான் கொஸ்டின். Which of the following is true about the granddaughter of the family? She is a lawyer. Huh? Student, sir. Super. She is a lawyer. She is an engineer. She is a student. She is a doctor. Student, sir. She is a student. Perfect answer. Great. Student. If you understand this thing, you are well. Sir, இந்த கொஸ்டினை சுத்தமாவே புரியல சார். அவ்வளவுதான். ஏண்டா கார்த்திகையா, ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட்டை மாத்துறாடி. சார், இந்த பிளட் ரிலேஷன் மட்டும் வரவே வராது. எது கேட்டாலும் தெரியலன்ற. பாரபட்சமே எல்லாமே தெரியலன்ற. கொஸ்டின் அப்படியே டயக்ராமேட்டிக்கா போட்டுப்பா. கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்ன ஒண்ணு எதுவுமே, அதாவது லாஜிக்கல் ரீசனிங்கிறது என்னன்னா ஆன்சர் உள்ளே இருக்கு. சரி சார். ஆன்சர் உள்ளே இருக்கு. அந்த ஆன்சர் எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கிறேங்கிறது தான் முக்கியம். சார் மத்ததுக்கெல்லாம் தெரியலன்னு சொன்னா பரவாயில்ல, ஓகேவா? ஆன்சர் இருக்காது. இதுக்குள்ள ஆன்சர், கொஸ்டின்லயே ஆன்சர் இருக்கு.
பாதி பேர் ஆப்ஷன் சொல்றதுக்குள்ள ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டா? நான் ஆப்ஷனே சொல்ல அதுக்குள்ள ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. எப்படி சொன்னாங்க? டயக்ராமேட்டிக்கா பர்ஃபெக்ட்டா போட்டுருக்காங்க. நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். ஒண்ணும் இல்ல. ட்ரை யுவர்செல்ஃப். क्वेश्चन நோட் பண்ணிருக்கியா? ஆமா சார். சார் அடுத்து which of the following is அடுத்து அதான் எது எந்த ஸ்டேட்மென்ட் ட்ரூன்னு கேக்குறாங்க. அவ்வளவுதான். 4 ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. சரி சார். 4 ஸ்டேட்மென்ட்ல அதாவது கிராண்ட் டாக்டரோட ரிலேஷன்ஷிப் எதுன்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். ஸ்டூடெண்டா, இன்ஜினியரா, ஹவுஸ் ஒய்ஃபா, என்ன ஏதுன்னு கேக்குறாங்க. அவ்வளவுதான். ஸ்டூடெண்ட்னு பசங்க கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணும் இல்ல. கொஸ்டினை போய் உட்காந்து பொறுமையா டயக்ராமேட்டிக்கா போடு. நான் மேல சொன்னல லாயர், டாக்டர், ஒன் ஸ்டூடெண்ட், ஒன் மேல் இன்ஜினியர் எல்லாமே ரிலேஷன். ஒரு லைனுக்கும் அது சிக்னிபிகன்ஸ் டு யுவர் ஆன்சர். எல்லா லைனுக்கும் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கானா? இல்ல. கரெக்டா எல்லாத்தையும் ஆனா டெபிக் பண்ணாதான் ஆன்சர் கரெக்டா வரும். ஓகே. கிளியர் எவரிபடிமா? சார். எஸ் சார். சரி, மறுபடியும் ஒரு क्वेश्चन சொல்றேன். நோட் டவுன். There are 6 persons A, B, C, D, E, F. C is the sister of F. யாரு? C is the sister of F. B is the brother of E's husband. B is a brother of E's husband. சார் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டயக்ராம அதுக்கு தகுந்தாப்புல மாத்திக்கோ. ஒரு ஸ்டெப் சொல்லும் போது ஒரு டயக்ராம் போட்டுடலாம். ஓகேவா? யாரு 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 அப்பதான் ரிலேட். அதாவது டயக்ராம் பின்னு ஒரு வாட்டி மார்க் பண்றா பில இருந்தே கனெக்ஷன். ஓகேவா? புதுசா ஸ்டெப் போகாத. இப்ப ஏ பியை பத்தி வேற எங்க ரெஃபர் கொடுத்தாலும் அந்த டயக்ராம் தான் நீ போய் போடணும். ஓகேவா? பி எங்க போட்டிருக்கியோ அங்க இருந்து போய் தூட்டு அந்த மாதிரி போட்டா ஈஸியா முடிச்சிடலாம். B is a brother of E's husband. D is a father of A and grandfather of F. புரிஞ்சுதா? இப்ப F னா F ஓட இதுல இருந்து ரிலேஷன்ஷிப் தூக்கின்னு போ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோ. அவ்வளவுதான். There are 2 fathers, 3 brothers and mother in a group. And a mother in a group. என்னது? 2 father, 3 brother and a mother in a group. Question என்னன்னு சொல்லிடுறேன். Who is the mother now? Sorry. Great, great. He is a mother. Everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. Right. Who is his husband? F. Who is his husband? Yes, sir. Great. A is the right answer. Yes, sir. Okay, wow. A தான் his husband. How many male members are there in a group? How many male members are there in a group? In the group. 4, sir. 4. Great. How is F related to E? Son. யாரு? Son. Super. Which of the following is a group of brothers? யார் சார் brothers? அந்த group of brothers யாரெல்லாம் brothers? A, B. FB, sir. யாரு? AFB இல்ல ABF. ஓகேவா? இவங்க தான் brothers. Clear everybody? Got everything? Yes, sir.
சார் எங்கெங்க இப்ப இ வருதோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல அதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்துடும் சார் ஆன்சர். கிளியர் 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 கிளியர். அந்த 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 டயக்ராம் ஒரு டயக்ராம் கரெக்டா போட்டோம்னா எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் இருக்கு. எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஃப்ரம் தட் கொஸ்டின் எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியா தான் ஆன்சர். கிளியர் கிளியர் எப்படி? Yes, sir. ரைட். சரி சார், அந்த ரேஷியோஸ் ப்ரொபோர்ஷன்ல ஒரு 2 கொஸ்டின் சார் ஃபார் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ். ஹவ் யூ ஆர் சால்விங்கிறது பாப்போமா? Yes, sir. இதான் சார் கொஸ்டின். P is 25% less than Q. P is 25% less than Q. R is 20% less higher than Q. R is 20% higher than Q. What is the ratio of R and P? R and Q, sir. R and P. R and P oda ratio. What is the answer? %25% lesser than Q, 20% more than R. Sir, 75 is to 120, sir. Ratio should be expressed in Sir, 5:8. answer 5:8. 5:8 or 8:5. Ratio of R and P in Kerala. 8:5. சார் ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. கொஸ்டினை லைட்டா மாத்தனா முடிஞ்சு போச்சு. 5:8 ஆப்ஷன்ல இருக்கும். டிக் அடிச்சிட்டோம்னா மாட்டிப்பார். ஓகேவா? சார் ஒன் டைம் சால்வ் பண்ணி காட்டுங்க. சால்வ் பண்ணி காட்டணுமா? ஒண்ணுமே இல்லைமா. அசியூம் P is equal to Q. எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க? Q வச்சு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. Q வச்சு கம்பேர் பண்ணதுனால Q is 100 எடுத்துக்கோங்க. Assume some values to Q. So that what will be P? 25% less P na, therefore 75. R na it is 20% more, 120. Sir, ratio of R and P கேட்டிருக்க. Therefore 120 divided by 75 is the right answer. 8/5 is the right answer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. சார் சின்ன விஷயம் தான். கரெக்டா? நல்லா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தேன் சார், ஆனா மார்க் வரல. ஏன் புரியுதா? கிளியர்? Yes, sir. நீயும் கரெக்ட் தான். கரெக்டா கொஸ்டினை மட்டும் ஒழுங்கா படிக்கல. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். 125% அட்டென்ஷன் இருக்கும் சார் கொஸ்டின்ல. எவ்வளவு இருக்கணும்? அது என்ன சார் 125%? நம்ம எப்பயுமே அங்க பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணாதான் 100% வருவோம். கிளியர் 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 கிளியர். கொஸ்டின் அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும் சார். ஈச் வேர்ட் இன் கொஸ்டின் ஹஸ் an importance. ஈச் வேர்ட் இன் கொஸ்டின். எப்படி? ஈச் வேர்ட் இன் கொஸ்டின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. கரெக்டா? எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல சார் இந்த சாப்டர் தானே அந்த சாப்டர் தானே லைட்டா அந்த ஒரு இது குஷன் கொடுக்கவே கூடாது. அந்த 2 ஹவர்ஸும் என்ன சொல்றது, எங்கேருந்து யார் அட்டாக் பண்ணுவானே தெரியாத அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் என்ன சொல்றது, ஆர்மி. எது தாப்புல இருக்கிற ஆள் எந்த சைட்ல இருந்து எதை அட்டாக் பண்ணனே தெரியாது.
அதனால ஈச் வேர்ட் இன் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால கேர்ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படி. அதாவது 100% ஃபோக்கஸ். சார் எக்ஸாம் எழுதும்போது அடுத்த எக்ஸாம் பத்தி யோசிக்காது, இல்ல போன எக்ஸாம் பத்தி யோசிச்சிருக்காது. பி இன் பிரசன்ட், நாட் இன் பாஸ்ட். கிளியர் சார்? பிரசன்ட்ல இருந்தாலே நாங்களாம் 1008 தப்பு பண்ணுவோம். கரெக்டா? கொஸ்டினே ஒழுங்கா படிக்காம போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான். கிளியர்? இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியுதா? ரைட். இங்க பாரு, இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா என்ன பண்ணலாம்? வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் டு ஈச் நம்பர், வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் டு ஈச் நம்பர் டு மேக் தம் ப்ரொபோஷனல். What must be added to each number to make them proportional? 10, 18, 22, 38. 10, 18, 22 and 38. Options are 5, 2, 3, 9. 5, 2, 3, 9. 4 number. What must be added to make them proportional? Quick. 2 more sums. என்னப்பா எவ்வளவு நேரம்? Sir, go with option testing, sir. சார் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோ சார். 10, 18 எடுத்துக்கோ, 22, 38 எடுத்துக்கோ. இந்த நம்பர் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பாரு. which makes them equal. Quick. Sir, 2. 2 is the right answer, sir. 10 plus 2, 12. 18 plus 2, 20. Correcta? 12, 20. அங்க 22, 40. 24, 40. Correcta? 12, 20, 24, 24, 40 ஒண்ணுதான். Correcta? That will be equal only. Hence 2 is the right answer. Shall I move to the next one? Yes, sir. Right. The students of two classes are in the ratio 5:7. Student of two classes are in the ratio 5:7. If 10 students left from each class, if 10 students left from each class, the remaining students are in the ratio 4:6. Then the number of students in the class is, option A 30, 40. Option B 25, 24. Option C 40, 60. Option D 50, 70. 40, 60, sir. Sir, option D, sir, 50, 70. 50, 70 is the right answer. Sir, 50, 70 எடுத்துக்கோ. 10 பேர் வெளில போயிட்டாங்கன்னா it will be 40, 60. Correct? 40, 60 is in the ratio 4:6. 50, 70 is in the ratio 5:7. எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர். சார் பேனா பென்சில்லாம் கையே வைக்க வேண்டாம். கரெக்டா? क्वेश्चन பார்த்தோனே ஆன்சர் சொல்லணும். ரைட். சார் ஆப்ஷன் டெஸ்டிங் எப்ப சார் யூஸ் பண்ணலாம்? ஒரே ஒரு சின்ன டெக்னிக் சொல்லி தரேன். அப்பெல்லாம் ஆப்ஷன் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். உன்னோட கேட்கிற கேள்வி என்னது? உன்னோட கேட்கிற கேள்வியோட ஆன்சரே டைரக்டா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, அதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும், மெயினா கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும். கண்டிஷன்ஸ் கிவன், கேட்கிற கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸ்பீட் இருந்தது அப்படின்னா then you can go for option testing. கிளியர். கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் சால்வ் பண்ணாம ஆப்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாமா? பண்ணலாம் சார். எப்ப
there should be conditions. And whatever they have asked is given directly in the options. Abhina, you can just go for option testing directly. Seriya? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then the last question for the day. Ratio compounded of 4:5 and subduplicate of A:9 is 8/15. 8:15. Sir, ratio compounded of 4:5 and subduplicate of A:9. Subduplicate of A:9 is 8:15. Find the value of A. The ratio compound 4:5, subduplicate ratio of 8:15, sir. Ratio compounded of 4:5 and subduplicate ratio of A:9 is 8/15. Find the value of A. Two, sir. Answer? Two. Answer? Sir. Two, sir. Two, sir. இல்லம்மா நான் மறுபடியும் ஆன்சர்னு கேட்டா அது தப்புன்னு அர்த்தம். Be careful. Four. Answer? Four. Four is the right answer. Oh, okay, sir. Okay, sir. மது பயந்துனே ஆன்சர் சொல்றா. மதுமிதா. என்னப்பா? ஏய் கார்த்திகேயா. Yes, sir, sir. மியூட் பண்ணிட்டு பேசு. ரெக்கார்ட் ஆகுது. Right, done. Sir, can you able to proceed with the sum? Yes, sir. Yes, sir. தனித்தனியா காம்பவுண்ட் பார்த்திருப்போம், தனித்தனியா டூப்ளிகேட் ரேஷியோ பார்த்திருப்போம், ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கேட்டுருவோம் இந்த சிச்சுவேஷன்ல. கரெக்டா அப்ளை பண்றது உன்னோட சாமர்த்தியம். கிளியர். சார் பை பிராக்டிஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் now go and solve any sum if you want. Like you can able to solve, you can able to proceed with the sum. கரெக்டா ஆன்சர் வருது வரல, ஓகே ஃபைன். ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா? ரேஷியோஸ் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்ல இருந்து எது கேட்டாலும் எழுதிடலான்னு. சார் அது பார்த்தாதான் தெரியும் அப்படிங்கிறீங்களா? You can go, you can just revise your book back questions, example questions, exam questions எல்லாம் எடுத்து பாரு. Ratios proportionsல you are now ready for exams. இந்த ratio proportionல என்ன கேள்வி கேட்டாலும் எழுதலாம். Clear everybody? நீங்க லாஸ்டா சொன்ன சம் மட்டும் புரியல சார். எதுப்பா? ஒண்ணுமே இல்லப்பா. அது காம்பவுண்ட் ரேஷியோனா ப்ராடக்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம்பா. ரெண்டு ரேஷியோட ப்ராடக்ட்ஸும் இஸ் ஈக்குவல் டு 8/15. ஓகேவா? காம்பவுண்ட் ரேஷியோஸ்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோஸ். ப்ராடக்ட்னா என்னன்னா சும்மா ரெண்டு ரேஷியோட ப்ராடக்ட். 4/5 இஸ் இன்டு சப்டூப்ளிகேட் ரேஷியோ ஆஃப் A:9ங்கிறது என்ன? √A டிவைடட் பை √9. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 8/15 ஆன்சர் வருமா? ஓகேவா? எஸ் சார். அப்ப சால்வ் பண்ணு அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். √A is equal to 2 வரும். A is equal to 4. Clear everybody? Yes, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's meet tomorrow, right? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.